Hello guys, so welcome ulit dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 16 sa ating advanced calculus. So this is the subsequences and the Bolzano Weierstrass theorem. Again, Weierstrass theorem. Okay, so let's have the definition. So definition, let x be the sequence x sub n, be a sequence of real number, and let n sub 1 less than n sub 2 less than n sub 3 less than that n sub n less than that something. So meaning meron pa sunod. Be strictly increasing sequence of natural number. Again, natural number siya. Okay, then the sequence x prime which is equal sa x sub n sub k. Sorry, hindi nalagay ni sir. Okay, x sub n sub k. Ulitin ko na lang. X prime is equal to x sub n sub k given by this x sub n sub 1, x sub n sub 2, x sub n sub 3, x sub n sub k, something is called a subsequence of x. Okay, so ngayon, paano ba natin masasabi or paano ba tayo makakapag-form ng subsequence? Okay, so si subsequence is different from subset. Okay, iba rin siya kay substring or key string. Okay, so si subset kasi, kay subset, wala tayong sinusunod na order doon. Dito, may susundin tayo na order. Para masabi mo siyang subsequence, kailangan makapag-form ka. Kanyari, ito yung a sub 1. Ito yung first term, second term, third term, blah 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 blah. Okay, then nth term. Okay, so kung napansin mo, kung ito yung first term, so in natural number siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung, for example, yung order. Yun, ito yung mga gagawin natin para masabi natin na siya ay subsequence. Una, dapat kukuha ka doon sa mga sequence, hindi lang bara-bara, kunyari kumuha ka lang, humugot ka lang, hindi pwede. Okay, pag humugot ka, dapat infinite din. Kung infinite yung sequence, dapat infinite din yung paghugot mo. Hindi lang basta kuha ko 3 subsequence na yun. No, hindi ganun yun. Okay, kunyari kumuha ka, pagkakuha mo, make sure na dapat meron din siyang recursive formula. Ano ibig sabihin ng recursive formula? Kung napansin mo, lahat ng sequence, kaya kong i-represent into 1. Kunyari, tulad nung 1 over square root of n. So, kung napansin mo, ang representation talaga niya pag in-expand natin, 1 over square root of 2, 1 over square root of 3, 1 over square root of 4, 1 over square root of 5. Okay, so kung napapansin mo, pag titignan mo, may mayroon ka mapoformulate na parang formula. Ay, nga, may formula siya na kung saan kaya ko na i-represent lahat. Yan yung nangyayari talaga, totally. Pero, dito, dapat, ito gagawin mo. Pag humugot ka ng subsequence, dapat ganun din. Okay, make sure na may mapoformulate ka na parang recursive formula na magre-represent sa sequence na yun. Tandaan nyo na, dapat may magre-represent sa sequence na yun. So, I think para mas madali mo maintindihan yung sinasabi ni sir, I think kailangan natin nilagyan ng by example. Okay, so let us assume that x be a sequence ng 1 over 1, 1 over 2, 1 over 3, blah 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 something. So, sinadya ko ng 1 over 1 yan para maintindihan mo ano ba yung sequence na yan. Okay, so yung x na yan, yung capital X na yan, can be represented as this, no? X sub n is equal to, diba, 1 over 1, 1 over 2. So, anong klase siya? So, that is, sir, 1 over n. No, for n element ng natural number, sir. N siya. Okay, so for n element of natural number. Tara, ayan po siya. So, ngayon, ito yung gusto kong gawin. Diba, in-expand ko siya something. Ngayon, gagawa ko ng isang sequence. Okay, so let's say ito yung x prime or subsequence. Okay, ngayon, ang gagawin ko, kukunin ko yung mga even number niyan. Yung even number. Yung, kunyari, even order. Kunyari, si 1 over 2, si 1 over 4. Diba may 1 over 4 dyan, si 1 over 6, si 1 over 8, si 1 over 10, si 1 over 12. Ayun yung kukunin ko. Okay, so ang kukunin ko, ulitin ko lang, kumuha ko ng subsequence x prime. Si 1 over 2, si 1 fourth, si 1 over 6, that plus something. That is 1 over 2k. Then that something. Okay, ngayon tanong, lahat ba ng term na yan nando doon? Yes sir, nandiyan po si 1 over 2, si 1 4, si 1 6, si 1 over 8, si 1 over 10, si 1 over 2k, nandiyan po lahat yun din sir. Okay, so another thing, kaya ko ba siyang i-represent into a recursive formula like this? Yes sir, pwede po siya ma-represent as ganito. So another representation sir, or ganito siya. This is x sub 2n. Sir, ba't sub 2n? Kasi 2n order. Second term, fourth term, 6th term, 8th term. So, yung even term, yung mga kinukuha ko. So, x sub 2n, this is represented by, ito siya, this is 1 over 2n na lang, I think.
that is 2n for n element of natural number. Tama? So kung napansin mo, yung x sub n, yun yung n nasa ilalim. Nung pinalitan ko yung x sub n ng 2n, ano nangyari? Yung n napalitan ng 2n sa ilalim. So, subsequence ba siya? Yes, this is a subsequence. So, is a subsequence of x. Ayun yung isa. Next, sir, so ibig sabihin kung nakuha mo si odd, ako nakuha mo si even, pwede mo kunin naman si add. Yes, pwede naman. I think may add dyan. So, let's have x double prime. So, x double prime is equal to 1 over 1, which is 1 1/3, 1 pip. Then, then 1 over 2 raised sa k, 2 over k minus 1. Then, that something. Or, this is simply x sub 2n minus 1. Which is equal sa sequence ng 1 over 2n minus 1 for n element ng natural number. Is also a subsequence. Subsequence of x. Okay, so again, naka-formulate na naman ako. Ngayon, try pa natin maghanap dyan. So, I think may nahanap pa ako dyan na isa. I think si 1 over 1 factorial, si 1 over 2 factorial. I think hindi yata. I think ito. Try natin. Si x sub x triple prime is equal to ganito. 1 over 2 factorial, 1 over 4 factorial, 1 over 6 factorial, then that 1 over that is 2 times something, no? That is 1 over 2k factorial, then that something. Okay, 2 factorial. Okay, so check natin 1 over 2, 1 over 24, yung 1 over 6, ano yung 6 factorial, 1 over 720, nandun pa rin naman lahat yan, kung napapansin nyo. Or this can be represented as, or this is x sub 2k factorial. Okay, which is equal sa 1 over 2n, 2n factorial. 1 over 2n factorial. Okay, for n element ng natural number. Is also a subsequence. Subsequence of x. Okay, so let's talk about theorem. So, kung napansin mo, no, sir, yung sequence po, paano ko kung nagtetend siya sa isang real number? So, let's say x. So, sabi ko nga dyan, no? So, if x is a sequence of x sub n, converges to a real number x. So, yung sa x sub n, nagko-converge ko yung x. Then, yung x prime, which yung ating subsequence, magtetend din kay x. Okay, so that is theorem. So, wag mong isipin na, sir, pag yung sequence, nagtetend sa isang number, dapat ganito rin. Yung subsequence siya, magte-tend din sa, dun din sa real number yun. Okay, yun din sa mga capacity na dapat nagagawin mo siya. So, ito rin sa sure na gagawin mo sa subsequence. So, make sure din na yung subsequence na gagawin mo, magte-tend din doon. So, tulad na example natin kanina, so kung napapansin mo, divergent yun. No, sorry. Yun ay convergent to zero. Convergence to zero. Bakit? 1 over 1, 1 over 2, 1 over 3. As n approaches infinity, siya approaches to zero. So, yun napansin nyo, yun nga nagawa kong subsequence, as n approaches infinity rin, nag-approach din sa zero lahat yun. Okay, so yun isa sa mga sure natin. So, ngayon, ito yung goal. Paano natin ipuprove tong theorem na to? Okay, so ito ay napakasimple lang, napakaikli lang niya, to be honest. So, this is the proof. Okay, so ang assumption natin, so since x sub n approaches to x, so by definition of convergence, ano yun? So, for every epsilon greater than 0, there exists, let's say, there exists n, yung malaki, no? There exists n, okay, such that si n naught, or I think, gawin ko na lang n naught, such that n naught is greater than n. Implies, n naught lang ginamit ko, implies, si x sub n minus x is less than epsilon. Okay, so that is true, no? So, gawin ko na to asterisk something, para pangalanan ko lang. So,
So, ayun definition ng ating converges. So, ngayon, isa-assure ko, si subsequence na n sub k. So, assuming kukuha ko ng n sub k naught. So, there exists k naught, okay, such that si n sub k naught is greater than n sub naught. Okay, so ano gano'n, sir? Kumbaga, di ba, mas malaki na to si n naught, kn na malaki. So ngayon, may mag-i-exist ba doon ng k naught, ng k, parang k sub o, so n sub k sub o, na mas malaki pa doon kay n sub o, kasi nga sequence na siya eh. So, mas maliit pa konti, somewhere. Okay, if, ito yung sure ko, if si k naught natin is mas malaki kay k, okay, isa yun sa mga sure ko, if merong k na mas malaki kay k naught, then ito yung sure ko, then yung n sub k is greater than n sub k sub naught is greater than n sub o. So gawin ko ng greater than or equal, baka kasi somewhere mag-equal eh. Okay, gawin ko lang din greater than or equal to, kasi pwede naman talaga siya totally. Okay, so baka somewhere mag-equal. So ulit ko lang, there exists k naught, n sub k naught. So kumbaga, diba, ang alam ko ito na yung pinakamalaki. So almost nasa buntot na siya ng sequence, yung n sub naught. Yun, meron pa daw n sub k sub naught na somewhere mas malaki pa doon. So siya yung term ng sequence ha. Okay, ulit ko lang, para siya yung term lang din ng sequence. So yung n sub naught na yan, almost parang siya yung term sa dulo. So somewhere sa dulo papunta sa limit. Okay, then si n sub k naught, siya rin ay term na mas malapit, kumbaga mas maliit sila. Ngayon, pagdating ng dalawang part na, meron daw mag-exist na k greater than k naught, o another term, okay, na mas malaki pa sa kanilang dalawa. Okay, so let's say ito yung dulo na yan, parang ito yun sa drawing. So somewhere, ito yung una, ito yung n sub naught, ito yung n kasi natin. Okay, so yan yung a sub n naught. So ngayon meron pa daw a sub n sub a k naught, tapos meron pa daw dito pala n sub k. Okay, parang mas malapit pa dun sa ating limit, yung limit natin which is si x, somewhere na yan. So yun yung ini-implies niyan. Ngayon, meron pa daw mas malapit kang na-discover. So since alam mo yun, so anong natuklasan mo dito? So if k is greater than or equal sa k naught, so assuming na baka mag-iisa lang silang dalawa, okay, then i-assure ko then makaka-form ako ng a sub n sub k less than, x sub n sub k minus x is less than epsilon because of asterisk. So ano yung because of asterisk? Because of itong definition na to. Okay, so bakit? Yung x sub n approaches to x. Ngayon, naghanap lang ako ng somewhere na parang yung ano lang niya, yung k sub k naught. So ito lang yun, mga yun. So si n sub k is greater than n naught. So nakahanap ako nun. Since nakahanap ako nun, pwede kong i-assume na yung n sub n sub k is less than x less than epsilon. So because of asterisk, therefore, so si sequence na x sub n sub k ay magte-tend din kay x. So this is done. Okay, so ulitin ko lang. This is all about term, yung lapit ng term. So kung nakita ko mas malapit siya, the more na mas malapit siya, the more na pwede ko sabihin, okay, ito yung sequence. So ano ba ibig sabihin ng mga k, n sub k saka n sub k naught? Sila na yung mga term ng mga sequence na to. Okay, nung subsequence na yan. Kumbaga, humugot sila, term pa rin naman sila ng x sub n, pero mas specific term sila nito. Kumbaga, mas maliit sila, mas malapit sila. So baka sila mas malapit or baka equal lang dun. Okay, so pinakita ko lang yan in terms of drawing. Sana mas ma-appreciate mo siya. Okay, so let's talk about example na ito. Okay, so let's have example para mapakita ko na yung subsequence na to is, yung theorem to is gumagana. So ito ang sabi, no. So the limit of b sub n, the limit of the sequence b raised to n is equal to 0 if 0 is less than b less than 1. Okay, so suppose ganito muna gagawin ko, hindi siya proving ha. Let ko lang muna na si x sub n, yung sequence na x sub n ay equal kay b raised to n. Okay, siya yung sequence na yan. Okay, so another thing, i-assume ko muna na yung limit ng x sub n. So also let natin na yung limit ng x sub n is equal to
x. So, assuming x lang muna siya. Okay, so ano yung mga sure na alam nyo kay sequence? Ano yung mga alam nyo subsequence? Sir, isa po sa sure ko, since si x sub 2n is a subsequence of x sub n, it follows by theorem. So anong theorem yun? It follows by theorem, or it follows that yung x ay equal lang din sa limit na to. Saro na yan, ang theorem. Ito. So, ulit kung yung limit ng x sub n nagko-converge kay x, or yung limit ng x sub n is x, then yung limit ng x sub 2n natin is x also. Kaya pwede ko rin siya i-represent as x. Okay, so moreover, isa sa sure ko, moreover, si x sub 2n, so yung x sub 2n ay equivalent lang dito sa b raised sa 2n. Which is, pwede kong gawin ganito, b raised sa n raised sa 2. Tama. So, ngayon, ano ulit yung b raised to n? B raised to n, represent natin as x sub n. So, this is simply x sub n raised sa 2. Okay? So, ano napansin nyo? X sub 2n, ito yan, b raised to n, then b raised to 2n. Tapos labas ko lang yung 2, manipulate. So, balik ko lang. Ano yung x? Yung ano yung b raised to n? B raised to n natin is x sub n. So, okay lang siya. So, x sub n raised to 2. So, ito din sure ko. So, si x is equal sa limit ng x sub 2n ay equal lang dito sa limit ng x sub n raised sa 2. Okay? Next, ano yung limit ng x sub n sub 2? Nilet ko siya na x. So, this is equal sa x squared. Okay? So, naka-form tayo. So, we have x is equal to x squared, in which pag solve natin, this implies that x is equal to 1 or x is equal to 0. Okay, so ulit ko lang sir, bakit naging x is equal to 0 or x equal to 1? So pag kinumpute ko to, hindi ko siya i-divide by 0, i-compute ko siya literal as equation. Ang mangyari kasi dito, ito ay magiging x squared minus x is equal to 0, in which ano yung factor? X times x minus 1 is equal to 0. Kaya napansin mo, dalawa value ng x. X is equal to 1, x is equal to 0 by 0 product property. Okay, so ganun ko siya kinuha. Ngayon, aware ka na si x sub n increasing. Okay, so bakit mo nasabi increasing? For b is equal to, for n is equal to 1, that is b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3, since yung b is in between yan, so hindi naman siya decreasing. So increasing siya. So aware ka, note that si x sub n is decreasing. Decreasing siya. Kasi imagine mga fraction siya. Okay, erase ko something. So, kunyari, 1 half raised sa 1, that's 1. 1 half raised sa 2, that is 1/4. 1 half raised sa 3, that is 1 over 1 half raised 1 over 8. So, ulitin ko lang fraction sa something dyan. So, erase ko siya ng erase, lagi siyang decreasing. So, we deduce that x is equal to 0. So, mas pipiliin ko yung kasi between sa kanilang dalawa, mas pipiliin ko yung bababa. Okay? So yung x sub 2n approaches to 0. Okay? So, meaning, yung sequence na to, diba, ito yung original sequence. So, yung ating sequence approaches sa 0. Ngayon, yung x, yung subsequence, kung pumirma ko ng subsequence na x sub 2n, nag-reduce lang siya dito sa 0. Okay? So, ngayon, for convenient, I think, gagawin ko tong parang activity. Isalagay ko sa activity. Sorry kung nilagay ko. Pero similar approach, ganun din. Kuha ka lang din ng x sub 2n. So, ilit ko lang to na x sub n. So, mangyari lang parang ganito. Hindi ko na masyadong ipo-formulate. Parang mangyari lang ganito. Si x sub n equal kay c 1 over n. Tapos yung limit natin, yung limit ng x sub n ay equal sa x. Okay, so similar approach. X sub 2n is a sequence. So, aware ka ng x sub 2n is a sequence. So, aware din tayo na yung x is equal sa limit ng x sub 2n. Okay, note that ano yung x sub 2n?
x sub 2n is equal sa c raised sa 1 over n raised sa 2. Yan yung mangyayari. Okay, so pag kinuha natin yung limit niya, ganito mangyayari yan. So x is equal sa limit ng x sub 2n, which is equal sa limit ng x sub n, okay, then raised sa 2, which is equal sa ano yung limit na x sub n? Yung limit na x sub n natin is something na wait, lalabas ko yung n. Tama. So, yung limit na x sub n, paano ko ba ginawa kanina? Limit x sub n. So, that is yung limit na x sub n natin, that is x. Tama. This is x squared. Tama. That is x. That is x squared. So, papansin mo, ang madideduce ulit natin, si x is equal to x squared. Okay. Then, ano mo form? This is x is equal to 1 or x is equal to 0. Yan. Dito naman sa case na to, napansin mo, if 0 is less than c less than 1, ano yung value ng c? Yung value ng c is fraction ulit. Pero ang ginagawa ko, ini-nth root ko. Okay, so the more na ini-nth root ko siya, ano napapansin mo? Siya ba increasing or decreasing? Sir, decreasing pa rin po siya. So, ngayon, we deduce the fact na gamitin naman natin x is equal to 1. Kasi yun yung value. So, ang mangyari lang, we deduce the fact na x is equal to 1. Ito yung kukunin natin. So, ang mangyari, yung x sub 2n is approaches to 1 naman para din sa part na yan. So ulit ko lang, hindi ko lang masyado pinormal yung pagkakagawa, pero as much as possible, ganito lang din yung mangyayari dapat. So pares kasi ng given eh. Okay, ginawa ko lang, iniba ko lang naka-raise sa kanilang dalawa. Okay, so ayun lang yung gagawin dyan. So let's talk about the divergence criteria. Okay, so what is the divergence criteria? So divergence criteria, if a sequence x is a sequence of x sub n of real number has either of the following properties. So meaning either, pwede naman both, pero mas better kahit isa na lang. So then x is divergent. So di ba, another way para masabing divergent, that infinite yung limit, another dapat undefined. And ito naman another, kung pag-usapan natin sa infinite sequence. So una, if x has two subsequences, x prime and x double prime, whose limits are not equal. So, ang gagawin mo, kunyari, yung limit natin, nakakuha ka ng dalawang subsequence na kung saan magkaiba ng limit. Or, yung isa, limit ng x din. So, I mean, kunyari, may x ka, hindi mo alam yung limit niya. So, umuha ka ng dalawang subsequence na kung saan para makuha mo yung limit. So, ganito kasi another way. Kunyari, yung x, hindi mo kayang kunin yung limit. Kuha ka ng subsequence. Hindi naman may subsequence, nakakuha ka ng limit. Kaya mong gawin. Yan, ang nangyari nga lang, kumuha ka ng dalawang subsequence, magkaiba yung limit na nagawa mo. So therefore, yun another way para masabi mo si x is divergent. Another thing, if x is unbounded. So, paano unbounded naman? Hindi mo alam ano yung upper bound, hindi mo alam yung lower bound. Kumbaga, infinite siya, both and lower. Both pababa saka pataas. Okay? So, let's have example para mas maintindihan mo to. Okay, so let's have example para maintindihan mo sa divergence criteria. Ulitin ko lang para masabi mo divergent si x, una, dapat yung x, gawa ka ng dalawang subsequence, tapos yung dalawang subsequence mag-iba ng limit. Pangalawa, dapat yung sequence ay unbounded. Okay, so yun yung mga criteria. So either sa following na yun nagawa mo, then therefore siya ay divergent. So let's say, let us have example. So the sequence x is defined to be negative 1 raised to n. Okay, so ano yung mga term ulit na ito, negative 1 raised to n? So obviously alam natin divergence kasi negative 1, positive 1, negative 1, positive 1. Okay, so aware kayo na yung sequence na to ay negative 1, 1, negative 1, 1, negative 1, 1, then that something. Okay, so ngayon gagawa ako una ng subsequence na. So let's say may subsequence siya na si x prime, which is defined to be x sub 2n. So anong x sub 2n yun? X sub 2n meaning yung mga even term. So yung ito, first, second, third, fourth, fifth. So ano kukunin ko? That's 1, 1, 1, 1 something. So napansin mo, ano yung x sub 2n term? That is simply equal sa negative 1 raised sa 2n. Raised dyan. Tama. So that is negative 1 raised sa 2n. So in which this is equal sa, so ito po yung 1, 1, 1, 1, that something, which is approaches to ano yung limit, that is 1. So
Ulitin ko lang, gumawa ko ng subsequence x prime, which is represented by x sub 2n, which is ang nangyari, that is negative 1 raised to 2n, kasi pinalitan ko yung n doon. Okay, in which yung mga 1, 1, 1. Tama naman, which is 10 to 1. Ngayon, gawa ko na x double prime. Let's say, kunin natin si x sub 2n, x sub 2n minus 1. So, that is equal sa negative 1 raised sa 2n minus 1. Okay, in which, pag sinimplify, this is equal sa negative 1 raised to 2n, that's negative 1 raised to negative 1, that's negative. So, this is negative of negative 1 raised to 2n. Ganyan. Okay, into which, ito ay equivalent sa negative 1, negative 1, negative 1, then that something. Then, this is approaches to negative 1. Note that si x prime, sa x double prime, are subsequence ni x na nagko-converge into different real number. So, nagko-convert si x prime into 1, nagko-convert si x double prime into negative 1. So, ano napansin nyo? Nakahanap ako ng dalawang limit. So, parang dati, no? Sa left and right limit. So, napansin dati sa left and right limit natin, sa function, kinuha mo yung left, kinuha mo right, magkaiba. Okay, yung from the left saka from the right. So, dahil magkaiba yun, therefore, yung limit does not exist. So, dito, ganun din. So, kung magkaiba yung limit ng subsequence na dalawa, so, since hindi sila equal, therefore, that is the time. So, this is by divergence criteria. So, by divergence criteria, yung limit ng x, or sorry, by divergence criteria, x is divergent. Hindi ko pala pwede sabihin ano yung limit niya. Okay, so hindi ko pwede yung limit na x is undefined. Hindi ko pwede sabihin undefined. So, walang word na, I think walang word na undefined dito. So, the best way, pag hindi nag-exist, therefore, siya na lang is divergent. Ganun na lang automatic. Okay, so ganun siya kasimple. So, yun yung first scenario para magawa mo siya. Next scenario is number 2. Dapat mapakita natin siya ay bounded sa unbounded. So, ang obvious na ito Ayun, the sequence 1, 1/2, 3, 1/3, 1/4 to, sorry. Typo sa sir. 1/4, then sunod 5, 1/6. So, napansin mo, yung sequence na yan, ito yan. So, let's say, ito si 1, that is 1/2, 1/3, 1/4, then that something. This is equivalence dito. Sir, ba't dalawa? Dinalawa ko siya in terms of, una, ito ay n, for n is add. Okay, then this is 1 over n, for n is even. Tama ba? Tingnan nyo ha, for n is add, so kunyari, for n is equal to 1, that is 1, 3, 5, 7, 9, 10. So, for n is even, that is 1/2, 1/4, 1/6, 1 something. Okay, so kung napansin mo, nadidus ko siya into piecewise function, yung sequence natin. Ngayon, pansinin mo, siya ba ay bounded? Siya ba ay bounded? Sir, ano yung kanyang lower bound? So, kung napansin mo, sir, 1/2, 1/4, 1 over something. Kung napansin mo, no, 1, 3, 5 something, 1, 3, 5 something, palaki siya Okay, then si 1/2, 1/4, 1, 1/8, 1/6, 1/8, 1 over 10, palit naman. So, hindi ko sinasabi na, hindi ko masyadong sure kung siya ba bounded below. Kasi nga kanina mo, 1/2, 1/4, lumalaki kasi yung sequence tumatalon, kumbaga nag-generate, kumbaga pupunta sa 1, babalik dito, pupunta sa 3, babalik doon, balik-balik siya So, hindi ko kasi pwedeng sabihin na yung sequence is unbounded, or bounded below, or bounded above. If ganun yung talon, kinari ko dito, sa 1, pupunta dito, nung 1, pupunta ng 1/2, diba, after ng 1, pumunta ng 1/2, after ng 1/2, pumunta sa 3, after ng 3, pumunta sa 1/4, pababa doon, pag ganun siya. Okay, so kung babalik-balik siya, hindi siya literal na papunta ako dito. So, dapat kasi yung sequence papunta dito para masabi kong bounded. Or papunta to the right, to the left. Ganun dapat nangyari. So, napansin mo, siya ay unbounded. So the sequence 1, 1/2, 3, 1/4, that something is unbounded. Okay, another thing, kung gusto mo siyang gawing dalawang subsequence, ito yung unang subsequence niya, for n is 1, tas for n is even 1 over n. Ayun yung dalawang sequence. Ito magte-tend sa infinity, ito magte-tend sa infinity, ito magte-tend sa 0. So, napansin mo, yung dalawang subsequence, iba yung limit.
or iba yung iba yung limit. So akin i-explain ko siya in terms of unbounded. So dun sa boundary niya. So napansin ko kasi unbounded siya. More likely mas unbounded siya from the right kasi infinity going Tapos sabi ko nga 'di ba patalon-talon nga siya papunta dito, papunta doon, papunta diyan yung sequence. Okay, so therefore by divergence criteria, so by DC, the sequence 1, 1/2, 3, 1/4 is divergent. So this is not proving. Pinakita ko lang kung paano ginagamit si divergence criteria. Okay, so let's talk about the monotone subsequence theorem. So kung may monotone convergence theorem, meron namang monotone subsequence theorem. Okay, so ano naman si monotone subsequence theorem? If x is a sequence of x sub n of real number, then there is a subsequence x sub n sub k that is monotone. So ano yung una? May theorem tayo. If x sub n nagtetend sa x, si x sub n sub k nagtetend din kay x. Yun yung unang parang property na generate mo. Sunod naman, kung x sub n nagtuturn ulit sa real numbers, kung siya ay sequence, ngayon yung subsequence niya, monotone. Okay, so sir, lagi ba yan? This is the monotone subsequence theorem. Since theorem siya, I think this is always true. So, kung napansin nyo naman, no, wala naman tayong ginagawang sequence. Wala tayong ginagawang subsequence na hindi monotone. So, parang ang hirap gumawa ng subsequence na hindi monotone. So, usually gagawa ka ng subsequence na monotone saka increasing saka decreasing. Ayun yung mga sure. Okay, so sir, paano yun ipoprove? Dalawa case kasi paano i-prove to. Pero hindi ko na siya ipapakita dito kasi hindi naman siya ganun ka-importante. Pero explain ko na lang. Dalawa yung magiging possible case dito. Pag-uusapan natin yung peak. Yung pinakadulong sequence niya. So, yung mga peak. So, una, gagawin natin. Magre-represent ka ng isang set na kung saan infinite yung peak. Pangalawa, finite yung peak. So, infinite set as finite set. So, infinite yung peak, isa finite lang yung peak. So, doon makikita mo na parang less than something. So, kumbaga makikita mo, the more na lumalayo ka sa peak, the more nakikita mo na, okay, less than or equal to, less than or equal to. Isa-isa sila. Okay, lalo pag finite peak naman. Pag finite peak naman, nahati-hatiin mo interval. Okay, so in which hindi ko pa naman kasi naturo si nested interval, kaya hindi ko pa talaga mapapakita yung totoong proof ni monotone subsequence theorem. Okay, so another thing, maghahanap ako ng parang application net or somewhere or example kasi wala akong nakita example din pa. So I think baka meron din yan. So hanap ako niyan. Pero sabi ko nga sa inyo, parang property, ituring mo siyang parang property. Since ginawa ko siyang theorem, pwede natin siyang tawagin anytime. Okay? So let's have the last topic. So let's have the Bolzano-Weierstrass theorem. So ano ba yung Bolzano-Weierstrass theorem na yan? Okay, so the Bolzano-Weierstrass theorem states that a bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. Imagine mo, a bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. So, from the definition itself. So, ngayon, paano natin ipoprove na siya ay paano natin ipoprove na yung isang bounded sequence automatic may convergent subsequence agad? So, ayun na sure, dapat pag bounded, automatic may convergent subsequence. Ayun si Bolzano-Weierstrass theorem. So, for the meantime, ipoprove ko siya sa isang way inward or inwards lang. Kumbaga tatawag lang ako ng theorem. Ito din yung pinakamadaling way para ma-prove si Bolzano. Pero once na maturo ko na si nested interval theorem, ipoprove ko ulit siya using si nested interval theorem. So doon mo kasi mapapansin, hinahati-hati ko yung mga something function niya. Okay, so let's start with this proof. Ano yung proof nito? Okay, so aware ka na siya ay bounded sequence. So it follows So if x sub n is a sequence of real number, then there is a subsequence x sub n that is monotone. Okay, so ngayon, pag bounded yung sequence, isa-sure ko siya ay may sequence. Siya ay merong tawag dito. Pag bounded na sequence, isa-sure ko may subsequence siya. Okay, yun yung sure ko. Isa-sure ko siya ay may subsequence. So it follows from MST. Sir, ano yung MST? MS is the monotone subsequence theorem that if x is a sequence of x sub n is a bounded
Okay, is a bounded sequence, then it has a subsequence x sub n sub k that is monotone. Okay, so ulit by MST. So I think check ko lang dito. If it's a sequence of real number, hindi ko kasi sure kung if it's a sequence of real number tapos that is bounded, then there is a subsequence x sub n. Teka, i-verify ko rin sa inyo. I-check ko lang din mamaya later. So, a bounded sequence of real number that has a convergent subsequence, it follows that from MST that if x is a sequence of x sub n is a bounded sequence, then it has a subsequence x sub n sub k that is monotone by MST or monotone subsequence theorem. Yan. Note that si x prime o note that si x prime which is equal to x sub n sub k is also bounded. Okay, so totoo yun. Kasi nga, imagine mo, meron siyang limit. So, pag may limit siya, so kung nagko-convert sa isang number, sure ako na yung sequence na yun is nagko-convert, sure ako na yung subsequence niya, bounded din doon. Kasi ganito pag ikaw may limit, automatic bounded ka. Okay, so kung ikaw may limit si subsequence ko, sabi ng isang theorem kanina. Tama, ngayon, kung may limit si subsequence ko na equal sa'yo, therefore, si subsequence ko, bounded din yun. Doon sa somewhere na number na yun. Then by MCT o dun by monotone convergence theorem, so by monotone convergence theorem, okay, si x sub n sub k is convergent. Okay, and that is done. Okay, so ulitin ko lang i-check or i-verify ko to, si monotone subsequence theorem. Hindi ako sure kung baka sinabi na if x sub n is a sequence of real number that is bounded. I think ganun yun, that is bounded. So parang insufficient, hindi ko kasi makuha dito. So kasi sabi, so a bounded sequence, so it follows from MST that if x or x sub n is a bounded sequence. So ganun kasi kung paano siya ginawa. So dapat bounded to. So kung ako ay bounded sequence, then by monotone subsequence theorem, it has a subsequence x sub n sub k that is monotone by monotone subsequence theorem. Note that if x prime or yung ating subsequence is also bounded, kasi nga bounded siya, bounded yung taas, bounded yung bounded yung sequence, bounded dapat yung subsequence niya. Okay, so by monotone convergence theorem, x sub n is also convergent, kasi sabi naman ni monotone convergence theorem, kung ako ay bounded, so whether ako ay decreasing or increasing, ako ay automatic convergent. Okay, alam ko naman si x sub n monotone, tapos at the same time bounded siya. Since monotone siya at the same time bounded, therefore by MCT siya ay convergent. Okay, so that is done. So meron pa siyang proof na number 2, hindi ko muna di-discuss kasi hindi ko pa natuturo si nested interval theorem. So I think by next week na lang din siya. Okay, so hoping na nagets mo yung idea ng topic natin ngayon. So I think medyo nakakalito din siya kasi it's all about monotone. So marami siyang theorem na dumagdag sa inyo, pero malaking bagay yan lalo pag mga magpo-prove. So makikita mo na kung ano siya. So one way para mas maintindihan mo sa advanced calculus is imaginein mo ano yung nangyayari sa sequence. Imaginein mo ano yung mga term. So nagmumukha siyang mahirap kasi more in words, pero imaginein mo yung bagay na hindi mo nakikita, tapos I think yun yung isang way para mas maintindihan mo siya. Okay, so hoping na may naiintindihan ka. So that's all and thank you.